أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah by Allah's grace and fadl we are in the 86th class of the Durus program from volume 2. Inshallah, in this session today, we are going to continue the lesson number 19 Samarin. Let's get started. Tamil number 3. Ajib Setilatiti Binafi Mustamilan Lan. So please remember what is Lan. Lan is Harfu Nafiin wa Nasbin wa Istiqbalin. Means particle of negation particle of negation number 2 harfu nasbin particle that gives nasab to fi'l mudari number 3 for harfu istiqbalin particle of future. So if you add lan to fi'l mudari it makes fi'l mudari into mansub and it gives it gives future negative meaning. Payman do number 1. لا تذهب إلى بلدك في عطلة الصيف. لا لن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. Good. Number 2 again number 2 goes to Famida. تذهبون إلى الملعب هذا المساء يا إخوان. لا لن أذهبون إلى الملعب أذهب no. لا لن أذهب إلى الملعب لن أذهب أذهب إلى الملعب هذا المساء يا إخوان. لا لن نذهب إلى الملعب هذا المساء. No, we will not go to the playground this evening. Clear? Number 3 goes to Jilani. يذهب زملائك إلى المتحف غدا يا علي. لا لن لا ஹலோ கேக்குதா சார்? proceed. நான் பேசுறது எனக்கே கேக்குது. ஹலோ read Jilani, don't waste time, read. لا لن يذهب زملائي إلى المتحف غدا. Very good. يذهب زملاؤك إلى المتحف غدا يا علي. Who Ali? Do your colleagues go to the museum tomorrow? So now the given answer is La لن يذهب زملائي my colleagues إلى المتحف غدا. So here lies لام الناهية لن حرف
نفي ونسب واستقبال إذا فعل مضارع منصوب بالفتح زملاء that is your فاعل وهو مضاف يا متكلم مضاف إليه إلى المتحفي يعني مجرور غدا الظرف. Again this also can be written like this لا لن يذهبوا إلى المتحفي غدا. Why? Because the question has already got fail and file, so we need not repeat again the same pattern. Instead of we can say lan yadhhabu plural because question contains the plural of file. Zumala lan yadhhabu they will not go. Al mutahafi is him tomorrow gadan. Right, very good. Next 4 Khaja read. أتلعبون كرة القدم هذا المساء يا إخوان؟ لا لن نلعب كرة القدم هذا المساء. Very good. لا لن نلعب كرة القدم هذا المساء. No, we will not play football this evening. So نلعب because of لن then كرة is مفعول به وهو مضاف القدم مضاف إليه هذا is ظرف المساء is بدل. Next. Khalil, please read number 5. ارجع المديري من جدتي غدا يا أستاذ. Read one more time. அண்ணா ஸ்பீக்கர் ஆஃப்ல இருந்துருக்கு நான் படிச்சப்போ நீங்க எதுவும் பதில் சொன்னீங்களா ரிப்ளை பண்ணீங்களா? இல்ல read one more time. ஓகே أرجع المديري من جدتي غدا يا أستاذي. No, not exactly. يرجعوا. Why يرجع It's a فعل مضارع مرفوع. But to file المدير is the file, not مديري. You don't have any hafjar here. So المدير is the file. من hafjar جدته is ممنوع itself, so جدته not جدتي. Okay. غدا ظرف يا أستاذ. Read now. أرجع المدير من جدة غدا يا أستاذ. For the translation. Did the director return from Jeddah? Jeddah. Okay. Did the director return from Jeddah? Ya Ustad. Does the director return from Jeddah tomorrow, Ustad? Tomorrow. Okay. Not did, does. Okay, ma'am. What is your answer? La, lan. ارجعوا. ارجع لا لن اوكي. لا لن يرجع المدير من جدة غدا يا أستاذ.
No, the letter will not return from Jeddah tomorrow. Okay. Next. تأمل أدوات النفي الآتية. Ponder or observe the following negative tools. What means tools, or we can say here particles. Observe the following negative particles. Listen here carefully. ذهبت إلى السوق أمس. I went to the market yesterday. ما ذهبت إلى السوق أمس. I did not go to the market yesterday. So with the Madi we are using ma. Ba. أذهب إلى السوق كل يوم. I go to the market every day. لا أذهب إلى السوق كل يوم. I don't go to the market every day. So in Mudari we use la. Jim. سأذهب إلى السوق غدا. I will go to the market tomorrow. When seen is used, it is exclusively meant future. لن أذهب إلى السوق غدا. I will not go to the market tomorrow. So when you want to use negative future, we have to use lan. So these are the three important particles of negation. Please make it of it. Please make a note of it. Number 5. اقرأ الأمثلة الآتية. Read the following examples. Yes. Number 5. اقرأ الأمثلة الآتية. Read the following examples. Number 1. Yes. ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாதி, ரெண்டாவது முதாரி, the third one வந்து future negation. அரபிக்ல அது மாதி முதாரி தான் அரபில முதாரி தான். முதாரினா imperfect tense that includes simple present, present continuous and future. அந்த ஃபியூச்சரிஸ்டிக் சொல்வீங்கல்ல அது இங்க இருக்கு ஹர்ஃபுல் இஸ்திக்பால். சீன் ஹர்ஃபுல் இஸ்திக்பால். இதுவும் முதாரி தான். ஓகே ஓகே ஓகே. இதுவும் முதாரி தான், பட் முதாரி முஸ்தக்பில். இது முதாரி அல் ஹாதிர் பிரசன்ட். முதாரி முஸ்தக்பில்னா ஃபியூச்சர். اقرأ الأمثلة الآتية and read the following examples. So each one of you has to read and give the analysis and translation. For one, I'll read and follow how I do, inshallah, and repeat again. For one, لن أذهب إلى قريتي في عطلة الصيف هذا العام. So you should read like this. لن أذهب إلى قريتي في عطلة الصيف هذا العام. I will not go to my country in summer vacation this year. So the translation. I will not go to my village the summer vacation this year. This is your translation. Let's analyze. What is done? Harfu nafin wa nasbin wa istiqbal. Azhaba فعل مضارع منصوب بفتحة ظاهرة باسم الفتحة, or you can say بفتحة enough. إلى حجر قريتي
اسم مجرور وهو مضاف يا متكلم مضاف إليه. Here next في أفجر عطلتي اسم مجرور وهو مضاف. الصيفي مضاف إليه. هذا العام where هذا اسم إشارة that is our ظرف. Actually العام is ظرف. No, عام هذا has taken the position of العام as you can see here. Actually العام is ظرف but هذا has taken the position of العام, so we call هذا is ظرف, العام is بدل. So this is the complete analysis of a particular sentence. Please make a note of this, and you should do the way I do, inshallah. Let's proceed to number 2. Number 2 goes to Fahima. إني متعب جدا فلن أخرج من البيت اليوم. فلن أخرج من البيت اليوم. إني متعب جدا. I am very tired. متعب means tired. جدا means very tired. فلن أخرج من البيت اليوم. So fa means so here. Hence I will not leave. I will not exit. I will not come out من البيت from the home اليوم today. நான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன், அதனால் நான் வீட்டிலேருந்து வெளியே வர மாட்டேன் இன்னைக்கு. அனாலிசிஸ். إن حرف التعقيب والنصب يا متكلم اسم إن متعب خبر إن جدا نعت حرف عطف لن حرف نفي ونسب واستقبال أخرج فعل مضارع مرفوع بفتحة ظاهرة. فعل مضارع منصوب. فعل مضارع منصوب بفتحة ظاهرة. من البيت جار ومجرور اليوم ظرف. فعل مضارع منصوب بفتحة فاعل مستتر تقديره أنا to be added. من البيت جار مجرور اليوم ظرف. Very good. 3 goes to Khaja. لن أترك الصلاة أبدا. Never leave the salah. I will never miss the prayer. I will never miss the prayer. Okay. Good. لن حرف نفي ونصب واستقبال. أترك فعل مضارع منصوب بفتحة ظاهرة. الصلاة مفعول به. أبدا ظرف sir. Abadan, yes. So see the key here. Lan nashrab al-khamra abadan. I will never drink wine. The word abadan is used to emphasize a negative verb in the future. Here are some more examples. Lan naktuba ilayhi abadan. I will never write to him. Inna lughatuha sa'abatun jiddan lan nadrusaha abadan. I will never study it. To emphasize a negative verb in the past, kattu is used. Example, ma raituhu kattu. I never saw him. So we say this one as abadan at-ta'kid, to emphasize at-ta'kid. Lan natruka salata abadan. Lan harfu nafin wa nasb istiqbalin. Atruka fi'l mudari mansub bil fatha fa'il mustatir taqdiruhu ana as-salata is maf'ul bihi abadan is zarf.